Hey guys, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, అమ్మా. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ అదే మార్నింగ్ మనం చూస్తాం కదా ఇక్కడ ఇది కొన్ని ఆప్షన్స్ అన్ని స్టడీ చేద్దాం. లంచ్ పోయినా ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా స్టడీ చేయాలండి. అవి కొన్ని ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా నేను చెప్తాను. సో దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిస్కస్. ఇక్కడ మెయిన్లీ ఏంటంటే ఏదైనా వేరే అప్లికేషన్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అని అంటే లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ పనిచేయదు. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఇప్పుడు వేరేది ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా ఒక అప్లికేషన్ వేరే అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే వేరే అప్లికేషన్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే మామూలుగా లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ కావాలండి. ఇక్కడ మామూలుగా లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ కావాలి, కానీ ఇక్కడ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది పనిచేయదండి. అంటే ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే దిస్ ద వన్, దిస్ ద అనదర్ వన్. రెండు అప్లికేషన్స్ మధ్య మామూలుగా ఇంటిగ్రిటీకి ఏంటంటే వీ విల్ యూజ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్కి ఏంటంటే మనం వాడుకునేది లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉండాలండి. ఒక అప్లికేషన్ ఇంకొక అప్లికేషన్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ ద లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. We need the login ID and password. Login ID and password దేనికి అని అంటే ఒక అప్లికేషన్ వేరే అప్లికేషన్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వడానికి కావాల్సింది లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. అయితే క్లౌడ్కి వచ్చేసరికి లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ పనిచేసి సార్. ఇట్స్ ఏ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఏపీఐ కీస్. ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఏపీఐ కీస్. చూడండి సార్, లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఏపీఐ కీస్. అంటే జనరల్ గా వన్ అప్లికేషన్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు ద అనదర్ అప్లికేషన్ అంటే లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ తోటి సరిపోతుంది సార్. బట్ జీరా క్లౌడ్ లో మాత్రం లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఉండవు. వాట్ ఎవర్ ద ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ యువర్ ఏపీఐ కీస్. ఏపీఐ కీస్ అంటే ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ ద ఏపీఐ కీస్. ఆ ఏపీఎస్ కీస్ ని ఎలా జనరేట్ చేస్తారు అని అంటే ఏంటి నైన్ వస్తుందా? ఓకే ఓకే. ఇక్కడ మీరు ఏపీఐ కీస్ జనరేషన్ అని మీరు కొడితే ఇన్ క్లౌడ్ ఏపీఐ కీస్ జనరేషన్ అని మీరు కొడితే ఇక్కడ మీకు ఒక లింక్ కనిపిస్తుందండి. యూజింగ్ ఏపీఐ కీస్. ఎలాగో ఇది అని అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక కీ ఉంటుంది సార్, ఇది లింక్ ఇస్తాడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరా ఏపీఐ కీస్ ఇన్ క్లౌడ్ మేనేజ్ ఏపీఐ టోకెన్స్ అని వస్తుందండి. ఇక్కడ ఒక లింక్ ఇస్తాడు. సార్ ఇక్కడ id.atlassian.com మేనేజ్ ప్రొఫైల్ సెక్యూరిటీ ఏపీఐ టోకెన్స్. ఇది ఏంటి అని అంటే క్రియేట్ ఏపీఐ టోకెన్. కొత్త దానికి ఏదైనా అప్లికేషన్స్ కి లింక్ చేయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ద ఏపీఐ టోకెన్స్. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద క్రియేట్ ఏపీఐ టోకెన్ అండ్ గివ్ ద లేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ some Jenkins. So Jenkins trial. Okay, I'm giving the Pushpa. Just I'm giving the one name. If I click on it, this is called the password. Just if you see that this is the password. If you say the copy, API tokens are the copied. So this is the one. Notepad. This is my ID
and this is the password. Password is not your regular password. Password is a called API key. API key ni ela generate chestaru anante you have to generate based on the, see here, nenu ikkadaki vachi this is the place you can generate the API keys. Meer kuda దీని మీద click cheste you can able to log into the API keys and you can able to do that. So ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నానండి, this is the chart లో పెట్టాను సార్. This is the common link for you everyone. మీకు ఎవరికైతే జీరా లేదో వాళ్ళందరూ దీని మీద ట్రై చేయొచ్చు సార్. id.atlassian.com manage profile security API tokens. If you click on this one and if you enter the login ID and password, we can able to get it. So API tokens బాగుంది సార్. ఇక్కడ this is the one API tokens అన్నారు. Okay sir, I am very new to this one, and I want to set up the complete cloud account and I need to configure the everything. What I need to do, what I'm saying is, this is the cloud in the sense, in the the servers you are taking the rent. In a cloud you have the servers, these are located into the Australia. So my company asked me, our morning you was created, right? Some URL you was created. We can create the URLs, like this, HTTPS. For example, my name is this one, .atlassian.net. Any URL with Atlassian.net, in the sense Atlassian cloud is the hosted environment. The cloud environment is the Atlassian.net. So Atlassian.net అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, it is the hosted into the Atlassian. So for example, ఇక్కడ ఇదేమీ లేకుండా some abc.com అనో or something that is either AWS or on-prem server. For example, my on-prem server is GSE Jira. It's a, here there is no .atlassian.net. Atlassian cloud lo configure cheste you can able to see the Atlassian.net. This is the one, this is my company one. So data centers and our local servers never is having the .atlassian.net. Atlassian.net undi anante, the meaning is it is a Atlassian cloud. So if the company asked you to set up this one, what are all the steps I need to do? That's the today's class. First, what is the name which you are going to give, and your registered email ID. Registered email ID. These are the things which are required to create cloud site for your company. There was no installations, nothing. Straight away we can able to do that. Straight away in the sense, we have to give this email ID and we can able to do that. Ela cheyali enti anadi already we were discussed the today's morning. Again I am going to show that. For example, I want to set up for the company. I am the Jira admin, I need to do. Here you can able to say Atlassian Jira. I can able to say that cloud. See here the Atlassian cloud. Just you have to click on it. So it's just 2 to 3 minutes of time.
It's a try now. If you come down here, you can able to see the Jira software, Confluence, whatever the Atlassian cloud products you are taking for rent. No need to install, no need to do any database configuration, nothing. Just you have to click on the Try Cloud. Already these steps morning I have explained. And here if you give the no credit card required, just you have to give the next. And here you need to select your company name. This is your email ID. Here, whatever the name you want, that you need to select. Start new site anagane, it will ask you. For example, I want, something like, Narni HCL. Is it available or not? See, this is available. So my URL name is narni.atlassian.net. See, no one will change this one. The Atlassian.net .atlassian.net is no one will change. Whatever the name before the dot, you can give that. That is the first point. For example, my company site is this is the Equinix. You can able to see that Atlassian.net is the common. Okay, sir. Once I have given the name and email, agree, so automatically site will be ready. Once the site is ready, some chart. Use an existing site and it's a no, sir. Not required. Okay. Once you enter into the here, what I need to do, sir, first. Here I will tell you the steps into the notepad. The step 1 is registration. Registration at Atlassian.cloud is the site. Atlassian. This is the Atlassian cloud. We'll see that Atlassian Jira cloud. The site is Atlassian cloud. It's a atlassian.com/cloud. Sorry. This is the atlassian.com/cloud. Atlassian.com/cloud. Here you need to provide the required company URL and company mail ID. Then once you have done, so what I have to do, sir? Go to the here. Here few settings are there, sir. That is called, once you have done, there was no projects, everything is empty. Go to the system. In the left hand side, here there is the, things are available, this one, click on it. From here, you can go to the administration or you can click on the Atlassian start. Start.atlassian.com, or you can give you the things. You are working on the Equinix Jira. Okay, it will come over here. See the meaning of this one, and Atlassian start in the sense it will show whatever the products which you have registered for your company. So far we are registered, the company is Equinix Jira, Confluence. This is Sandbox in the sense UAT. This is the production Confluence. This is the enterprise migration. This is the Confluence, and this is the Jira software, and these are the things. Here you can able to see, here we have the so many things are there. If we click on the show all products, what are the things which we have registered to our company, you can able to see. First time you won't see these many things. Come back to the back. Here, see, sir, here, status page, administration, Jira software, something is there. Here also you can able to see Equinix Jira. This is the one. Whatever the product you want to go,
you can go straight away. అంటే నాకు యుఏటి ఉంది, ప్రొడక్షన్ ఉంది, కాన్ఫరెన్స్ యుఏటి ఉంది, కాన్ఫరెన్స్ ప్రొడక్ట్ ఉంది, ఏమేమి మీ కంపెనీ వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారో అట్లాసియన్ స్టార్ట్ లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్. మా కంపెనీకి స్టేటస్ పేజ్ ఉంది, జీరా సాఫ్ట్వేర్ శాండ్ బాక్స్ ఉంది, జీరా సాఫ్ట్వేర్ ఇంకొకటి ఉంది, ఇక్వినిక్స్ కామ్ ఉంది, ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి. సో నేను ఏ ప్రొడక్ట్కి వెళ్ళాలో మా కంపెనీలో ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, క్లౌడ్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఐ వాంట్ టు go for the Jira, so you can go for it. Actually, certain products will show here only, below of it. Here itself you can able to see. Certain products you can't see here. Those products either through this you can go. I am clicking on the administration. Instead of this one, administration. Administration is important. Here first you need to study about the directory. What is the meaning of the directory? Directory ante ikkada meeru two things andi. Next you have to go to the administration. From here you need to go to the directory. Sir, what is the meaning of the directory? Whom should I allow to my organization? For example, at the rate of equinix.com, at the rate of ap.equinix.com, at the rate of uu.equinix.com, etc. What are all these? మా కంపెనీలో ఎవరికైతే ఈమెయిల్ అడ్రస్ లో at the end at the rate of equinix.com, at the rate of ap.equinix.com or uu.equinix.com, etc. Only those guys you need to allow. So here in the directory, you have the left hand side called the domains. In this domains, you have to add your domains. Add the domains in the sense, here ap.equinix.com 1831 email address are there. Equinix.com, there are the 5000 are there. euequinix.com, there are the 1209 are there. Sir, why sir this is not completed? I didn't say verify. If I click on the verify, it will take you 72 hours. అంటే ఇది దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఎవరికి మనం అఫీషియల్ గా వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద యాక్సెస్ టు దిస్ క్లౌడ్, ఓన్లీ మై కంపెనీ పీపుల్. వన్ సెక్ సార్. హలో చెప్పండి ఏమండి, రావట్లేదండి, రేపు నెక్స్ట్ వీక్ వస్తాం. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సార్, ఫస్ట్ ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ అని ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్స్. డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్స్ అంటే డిఎన్ఎస్ అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ద డొమైన్స్. equinix.com, hcl.com, hcltechnologies.com, hclinfosystems.com, etc. One company may have multiple domains. ఆ డొమైన్స్ అన్నిటిని రిజిస్టర్ చేసుకునే ముందు ఈ ఫైల్ ని కాపీ చేయాలి. This file is having the actually one record. See, this is the one. Atlassian domain verification equal to, this is the one. What is this? This is called the, this record we need to update into the our domain. Ante www.equinix.com is a site, hcl.com is a site. That site is loading from the DNS entries onwards. For example, here I gave like this. So this is the common website. World digital leaders or something coming over here, and here I need to say that data centers, interconnection, services, solutions, insight, partners, about.
So what is this? What is this in the sense? This is coming from the equinix.com site. This page, the code, if you click on here, something is coming. If you click on something here, idantha web page design chesi dini DNS lo register chestaru sir. Where there is a file, ఆ DNS file లో network team వాళ్ళు ఈ row ని enter పెట్టాలండి. This row Atlassian administrator has to provide to the network person in our company. అంటే ఇది వాళ్ళకి ఇస్తేనే they can able to do that. For example, equinix.com అనేది ఒక డొమైన్ పేజ్ చేసి ఉంటుంది. ఆ డొమైన్ రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది. అక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది. మనకి యాక్సెస్ ఉండదు. we need to provide these details. You have to just copy and send it to our network guy to help us. Once he will add into our DNS level file, then you can add the verified domains. If you click on the verified domain, it will ask you to enter the name, and that's it. You have to click on the verified domain. It will go and check into your DNS configuration and it provides. ఇది క్లియర్ గా చెప్తాను సార్. మనకి మన కంపెనీలో డొమైన్స్ ఉంటాయి సార్. డొమైన్స్ అంటే కొంతమంది @hcl.com అని, కొంతమంది hcltechnologies.com అని, కొంతమంది కొంతమంది ఏంటి అని అంటే ఇలా వేరు వేరు డొమైన్స్ ఉంటాయండి. ఈ డొమైన్స్ అన్ని కూడా మీకు చెప్పాను చూసారా, ఏడి అని ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందని, అక్కడ ఈ ఫైల్ ని కూడా తీసుకెళ్లి దానిలో యాడ్ చేస్తారు. ఇదేంటి సార్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ యువర్ జీరా, ఐ మీన్ యువర్ లోకల్ కంపెనీ, యువర్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టు యువర్ లోకల్ కంపెనీ. ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే క్లౌడ్ అనేది ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది. యువర్ కంపెనీ ఇన్ ఏ US. This is your company. In this AD software is there. All your company 20 lakhs or 2 lakhs employees are there here. So I need to integrate these two. This is the cloud. This is our company. One time I need to register. Hey man, hey cloud. Only with this domain people will access this one. So in this case, what will be happen, right? In this scenario, cloud will give the one file in the sense like one key. This is the key. This key you need to share with your network guys. Network guys will keep over here. Then only the integration will be happen. So you are restricting to only these domains. అంటే వీళ్ళని మాత్రమే, ఎవరిని? APEquinix.com, meaning HCL Technologies, HCL.com, HCL Infosystems, HCL Network, something. So you can add the only domains. ఫస్ట్ నువ్వు కానీ ఇది పెట్టకపోతే ఈ డొమైన్స్ అనేది రిజిస్టర్ చేయలేము. This registration, in the sense, these two integration will take. Hello? ప్రతిదానికి చేయాలా సార్? అక్కడ equinix.com అక్కడ 3 ఉన్నాయి. అన్నిటికీ చేయాలి సార్. ఎన్ని ఉంటే అన్నిటికీ చేయాలి సార్. ఇది 72 గంటలు పడుతుంది సార్ వెరిఫికేషన్. Only one time exercise you need to do. It will take a 72 hours. నువ్వు ఇక్కడ ఉన్న కీ ఈ మన కంపెనీ వాడికి ఇస్తే వాడు ఇందులో పెట్టిన తర్వాత వెరిఫై చేయడానికి అట్లాసియన్ క్లౌడ్ మినిమం 12 hours, మాక్సిమం 72 hours అది తీసుకుంటుంది. మాక్సిమం ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాడండి 72 కెన్ టేక్ 72 hours. సార్ ఇదంతా చేస్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు?
ఈ 4 మెయిల్ ఐడీలు తప్ప ఎవడొచ్చినా మాకు లోపలికి ఎలో చేయొద్దు. Apart from this, any other guys are entering into this network, please stop. Sir, my company word is what less sir ante, you can click on here, you can remove. See, you can remove any entry. After some time we have stopped this email ID, so you can able to delete this. So ఇక్కడ వీడు క్లియర్ గా రాస్తాడు సార్, add the text record below to the DNO host of the domains you want to verify. దీన్ని తీసుకెళ్ళి మన కంపెనీ దానిలో పెట్టుకోవాలి. మన కంపెనీ వాడు అంటాడు నో 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 ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ అంటే HTTPS ఫైల్ ఇస్తాడు సార్. You have to download this file. This file you have to keep into our company network. In the C, he has written very clearly, go to your server and upload the file to the root folder of your domain's website. If you have any difficulties with this product, ask your IT department help. If you feel that any issues with this, go and do that. ఈ రెండు కాదు అనుకుంటే G Suite అన్నది ఉంటుందండి, ఇది గూగుల్ సూట్. We are not using Google Suite. If you are using the Google Suite, you have to use. So, the first one is the directory. In that directory, if you see that everyone here, equinix.com or something, other people does not allow into here. equinix.com or apequinix.com or something. That is the only the thing which you can able to register over here. సార్ యూజర్స్ వీళ్ళు ఎలాగే క్రియేట్ చేసుకోవాలి సార్ మెయిల్? ఇది మనం క్రియేట్ చేయం సార్, ఇది కంపెనీ వాడు ఇస్తాడు సార్. కంపెనీ వాళ్ళే మనకి ఇస్తారు. ఓకే. మరి నీకు జాబ్ వస్తే మరి నీ జాబ్ లో కంపెనీ వాడు మెయిల్ ఐడి ఇస్తాడు కదా, ఆ మెయిల్ ఐడి తోటే మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక యూజర్ ని తీసుకురావాలనుకోండి సార్, యూజర్ ఇన్వైట్ లో నువ్వు ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ సార్ డొమైన్స్. యూజర్ సార్ మరి కస్టమర్స్ కి మనం ఇవ్వండి, యాక్సెస్ ఇవ్వండి. అంటే వాళ్ళకి టికెట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మరి చూడాలి కదా సార్ వాళ్ళు కూడా. వాళ్ళు మెయిల్ ద్వారానో లేదా ఇంకొక విధంగా టికెట్ చేయాలి, కానీ మనం వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వము. అదే సెక్యూరిటీ. మళ్ళా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని అంటే ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ వాళ్ళ డొమైన్ తీసుకొచ్చి మన కంపెనీలో యాడ్ చేసి మనం చాలా చేయాలండి. అందుకనే వాళ్ళు మోస్ట్లీ ఎవరండి సార్ ఒక క్లౌడ్ లైసెన్స్ కి ఎంతమంది యూజర్స్ ని పెట్టుకోవచ్చు సార్? ఒక క్లౌడ్ లైసెన్స్ కి ఒక్కళ్ళనేనండి. ఇక్కడ లైసెన్స్లు అనేది ఏంటంటే మాకు 3,500 ఉన్నాయి సార్. 3,500 మందికే నేను ఇందులోకి అలౌ చేయగలను, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. అదేంటి సార్ మరి 8,000 ఉన్నారు అంటే వాళ్ళని డియాక్టివేట్ చేశారు సార్. అంటే కరెంట్లీ దీస్ ఎంతమంది ఉంటారు సార్. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ నేను ప్రొడక్ట్స్ కాడికి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను చూస్తే, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద ఈక్వినిక్స్ జీరా, ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ యాక్సెస్ అని ఉంటుంది సార్. ప్రొడక్ట్ యాక్సెస్ లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ మీకున్నది 3,500 మంది అండి. 3,500 మందికి మీరు 3,100 వాడేసుకున్నారు. నీవు తీసుకున్న లైసెన్సెస్ యూజర్ బేస్డ్ లైసెన్సెస్ అంటే ఈ క్లౌడ్ లో మాక్సిమం ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ 3,500 ఓన్లీ. అందులో ఆల్రెడీ 3,114 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. Totally 3,500. Out of that, we are using the 3,114 for the Jira software. Come to the next product, Confluence. Confluence also 3,500, 3,499 already used. Statuspace 52 users only. Only these 3 products in a cloud currently we are using. So if you come to the product here earlier directory, now product. If you click on the products, you can able to see that here product access. Product access అంటే ఎంతమంది యూజర్లకు మనం తీసుకున్నాం, ఎంతమంది యూజర్లకు లైసెన్స్ ఇచ్చేసాము.
ఎంతమంది యూజర్లు ఉన్నారు, ఎంతమందికి అయిపోయారు అన్నది చూస్తాం. ఇదే ఆప్షన్ మనకి ఆన్ ప్రెమ్ లో అప్లికేషన్ యాక్సెస్ లో వస్తుంది సార్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమందికి అయిపోయినాయి అంటే ఇవ్వండి సార్ ఈ గ్రూపులు ఉన్నాయి మనకి. మీకు గుర్తుందో లేదో నేను ఒకటి చెప్పాను మీకు, జిఎస్సి జీరా మా దానిలో సైట్ లో ఇఫ్ యూ గో టు ద హియర్, ఇఫ్ యూ గో టు ద అప్లికేషన్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి సార్. నా లైసెన్స్లు ఏంటంటే 2114 అయిపోయాను ఇక్కడ ఆన్ ప్రెమ్ లో. ఇది 12th March 2022 వరకు ఉంది నాకు. ఇక్కడ మీకు గుర్తుందో లేదో నేను అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అని చెప్పి ఏ గ్రూపులకి టిక్ మార్క్ ఉందో వాళ్ళందరికీ లైసెన్స్లు వస్తాయండి అన్నాను. ఇక్కడ చూస్తే సిటిఎస్ యూజర్స్, హెచ్టిఎల్ యూజర్స్ ఏ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ లో ప్రొడక్ట్ యాక్సెస్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు ప్రొడక్ట్ యాక్సెస్ అని కొట్టినప్పుడు ఏ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఏ గ్రూప్ లో ఉంటే జీరా క్లౌడ్ యాక్సెస్ వస్తుంది అనేది ఇక్కడండి. బట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు ఇది ఒక్కటే టిక్ మార్క్ బదులు ఇక్కడేమో టిక్ మార్క్ ఉంటుంది. టిక్ మార్క్ ఉంటే ఈ గ్రూప్ లో ఒక యూజర్ని యాడ్ చేస్తే నీకు జీరా యాక్సెస్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి అనంటే డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ గ్రూప్ అంటే ఈ గ్రూప్ లో నువ్వు ఎవరినైతే యాడ్ చేస్తావో ఎలా యాడ్ చేస్తారంటే ఈ 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి షో గ్రూప్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి షో గ్రూప్ డీటెయిల్స్ అని ఇక్కడ యాడ్ మెంబర్స్ అని గ్రూప్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఈ గ్రూప్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా జీరా యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఆడ అడ్మినిస్ట్రేటరా, నార్మల్ యూజరా, సైట్ అడ్మినా, వాట్ ఆర్ ఇట్ మే బి, యూ షుడ్ బి ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్. If he is not a part of this group, he won't get the access to the system. సెపరేట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చా సార్ మనం HCL? లేదండి, మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి, క్రియేట్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చండి. నథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ గ్రూప్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ దట్ గ్రూప్ ఆల్సో. ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు కూడా ఇక్కడ కూడా మనం దీన్ని కూడా మార్క్ చేసుకోవచ్చండి, మార్క్ చేసుకుని ఇవ్వచ్చండి. బట్ ఇన్ ఐటీ దే విల్ మెయింటైన్ ఇన్ ద హియర్ ఓన్లీ వన్. మనం ఆఫర్ ఇక్కడ చెప్పానండి నేను, మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ కూడా టిక్ మార్క్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సిటిఎస్ యూజర్స్ ఇన్ సిటిఎస్ యూజర్స్, హెచ్సిఎల్ ఇస్ ద హెచ్సిఎల్, ఇక్కడ టీసీఎస్ ఇస్ ద టీసీఎస్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పానండి. సిమిలర్లీ మనం ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చండి. సో ఆ ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుందండి. తర్వాత కాన్ఫరెన్స్ యూజర్ గ్రూప్ లో పెట్టాలి. స్టేటస్ పేజ్ కి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దమ్ ఇన్ టు ద స్టేటస్ పేజ్ యూజర్స్. అయితే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ఏంటంటే ఒక యూజర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, హౌ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్ హియర్. దెర్ వాజ్ నో క్రియేషన్ మెథడ్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వైట్ అతను @AP-Equinix.com or Equinix.com or AUEquinix.com ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి అతనికి జీరా యాక్సెస్ కావాలా, కాన్ఫరెన్స్ యాక్సెస్ కావాలా, ఏ యాక్సెస్ కావాలంటే అది ఇచ్చి, ఈజ్ ఎ నార్మల్ యూజర్ ఈజ్ ద బేసిక్ or he has the more trusted, like project managers give the trusted, he is the admin, you can give as the site admin. ఇక్కడ మీరు యాక్సెస్ ఇస్తున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇది అయిన తర్వాత ఇక్కడ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్వైట్. నేను ఇక్కడ ఏం పేరు పెట్టలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇది డిజేబుల్ లో ఉంది. వన్స్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నేమ్ హియర్ ఇట్ విల్ బి ఎనేబుల్డ్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ Nani Prasad @ something, some Equinix.com. okay, if I say that Equinix.com and if I select something automatically below is enabled. Below is enabled in the sense this will be enabled to invite the user. ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే just you have to give this email address and you have to do the whatever the application access that they are expecting and you can give you the invite user, that's it. Next one is, సార్ మన జీరాలో 3001 మంది యూజర్స్ ఉన్నారు, ఐ వాంట్ టు సీ దెమ్. యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆల్ యూజర్స్ ఆన్ ద సైట్, ఓన్లీ యాక్టివ్ యూజర్స్, ప్రొడక్ట్ యాక్సెస్ who are having download file. You can able to see all the users in this site. In this file, you can able to see that these are the users, their email IDs. For example, sometimes manager will ask who are having the access. Then we have to give this. You can see my email ID. You can able to find it.
This is my email ID. I am also there. I am active. I am a site admin. So all the details you can able to see here. So what are the users that you can able to download from here? Export users. The next one, you can create the groups, whatever the groups you want, similar to user management. You can create a group. You can add the people into the here. Access to product. This is what somebody asked me previously. ఇక్కడ మనకైతే HCL యూజర్స్ TCS యూజర్స్ అని ఇక్కడ పెట్టామండి మనం. ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్ యాక్సెస్ లో ఏ గ్రూప్ లో యాక్సెస్ ఉంటే టిక్ మార్క్ పెట్టాలి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ పెట్టాం సార్. ఇక్కడ ఇన్ దిస్ సినారియో నువ్వు ఏ దానికి గ్రూప్స్ కి యాక్సెస్ ఉండాలో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సే హియర్ ఎస్. నువ్వు ఇది ఎస్ చేయకపోతే ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి యాక్సెస్ రాదండి. తర్వాత ఇక్కడ మీకు కొంతమంది నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వని రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తారు సార్. వాళ్ళ యొక్క రిక్వెస్ట్లు ఇక్కడ పెండింగ్ లో ఉంటాయి. యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రివ్యూ రిక్వెస్ట్ అండ్ అప్రూవ్ నౌ. This guy is expecting, but is instruct.com.pr, packet.com, amer.t. These are all the external users. We never allow them. Even they are the external users, these domains are not registered. So sometimes if you review and approve and add this domain into your company, there might be some risk. That is the reason. కాకపోతే ఎక్స్టర్నల్ అనుకోవాలి సార్. ఇంకా అందరూ ఎక్స్టర్నల్ అండి. చూడండి, all these users are, this guy is the new to site, some equinix.com. I have to review and allow. సెకండ్ వన్ ఇంకో ఈక్వినిక్స్ కాకపోతే ఇంకేమో డొమైన్ తో ఉన్నాడు సార్. సెకండ్ వన్ those guys we can able to allow into the inside. These guys are requesting us to allow them. For example, this is the eu.equinix. This is the genuine. But is a genuine. మనకి ఎలా తెలుసు సార్? I will tell you. మనకి ఎలా తెలుసు? ఇది కాపీ చేసుకుని ఆ మెయిల్ ఐడిని కాపీ చేసుకుని నీ మెయిల్ బాక్స్ లోకి రావాలి. నీ మెయిల్ బాక్స్ లోకి రావడం అంటే ఇక్కడికి వచ్చి if you click on the new email and if you put it here, if this guy is there or not, you can able to see. If you click on it, no more, she left the company. Control K. Yeah, Control K already I have pressed. Hello and thank you for your mail. I'll be back on 1st October. If you required any CSM support during my absence, please contact Priyanka Maheshwari via the mail. She is saying very clearly, I was on out of office. I'll be back on 1st October. She has mentioned why this is the red color. I'm not available till 1st October. Today is 25th. Say another 5 more weeks she is on leave, but she is a genuine. If her mail is not coming into the here with the Control K, once you have put it here, Control K automatically it fetch from the database. That user email ID is not coming from here means it's some gambling. We should not allow. That's the reason. చెప్పండి సార్, అది స్పర్మ్ మెయిల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు కదా సార్? ఒకవేళ మెయిల్ అని కాదండి, రిజెక్ట్ చేసేస్తానండి. ఓకే, డినై యాక్సెస్ కొట్టపారేస్తానండి. ఓకే. I don't want to. These guys are suspected users. These guys may not having our domain. సార్, దీని గురించి ఫిషింగ్ మెయిల్స్ అని పెడతారు కదా సార్ కొన్ని? అవునండి. These are the suspected users. Why are they coming here? ఇక్కడ సైట్ యాక్సెస్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. హలో సార్, చెప్పండి. అంటే వాళ్ళు equinix.com అని క్రియేట్ చేసుకుని ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు, నాలైనా అవ్వచ్చండి. వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి ఇక్కడికి రాలేదంటే వాళ్ళు అలాగే వచ్చిన వాళ్ళని. మనం మామూలుగా యూజర్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మామూలుగా మెయిల్ ద్వారానే అంటున్నారు కదా సార్ మీరు. నేను ఇక్కడ చెక్ చేస్తానండి, నీ మెయిల్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తప్పుడు ఎవరికో ఒకరు యాక్సెస్ ఇమ్మన్నారండి. నేను ఇక్కడ ఏదో ఇలా లలిత ఏదో ఉంది, ఐ విల్ టేక్ దిస్, ఐ విల్ కంట్రోల్ సి, ఐ విల్ నేను ఇక్కడ పెడతా, దీన్ని కాపీ చేసుకుని అక్కడ ఇన్వైట్ చేస్తా, బికాస్ దిస్ ఈస్ అఫీషియల్.
Or coming from here, it is official. Or not coming from here, it is not official. సో ఐడీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇక్కడ సైట్ యాక్సెస్ అని ఉంటుంది సార్. సైట్ యాక్సెస్ అంటే ఇందాక మనం చేసుకున్నటువంటి డొమైన్స్ ఇక్కడికే వస్తుంది సార్. ఇక్కడ మీకు ఇంకా కొంచెం కిందకు వస్తేనండి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి మీకు చూపించాల్సినవి. ప్రొడక్ట్ యాక్సెస్ అంటే ఎవరినైనా ఎంతమంది ఏ ప్రొడక్ట్ లో ఉన్నారు, ఎన్ని యూజర్లు ఉన్నారు, ఎంత యూజర్ లైసెన్స్ మంది, ఎంతమంది అయిపోయినాయి అనేది ఇదేండి. జీ సూట్ అంటే గూగుల్ సూట్ మనం వాడలేదు సార్, దాన్ని పక్కన పడేయచ్చు సార్. ఎందుకంటే వాడలేదు కాబట్టి ఇది కమింగ్ ఇన్ టు ద లైక్ దిస్. కొన్ని కంపెనీలు ఇది రిజిస్టర్ చేయమంటారు సార్, అప్పుడు మనం జీ సూట్ ని యాడ్ చేయాలి సార్. వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఇస్తారు, ఆ డీటెయిల్స్ ప్రకారం మనం చేయాలండి. ఇమోజ్ అంటే కానీ ఇవ్వండి కొన్ని సింబల్స్ సార్. నీకు ఏదన్నా కొన్ని సింబల్స్ కావాలనుకోండి సార్, నాకు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని, వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ సింబల్స్. అంటే ఇవి సింబల్స్ దేనికైనా వాడుకుంటారండి. కొన్ని స్మైలీ సింబల్స్, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ దేర్ యూనో అక్కడ ఇది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. చూస్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇదే కాకుండా మనకి కనెక్టెడ్ యాప్స్ అంటే యువర్ జీరా క్లౌడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద యాప్స్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్? నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది సార్. అడగనా సార్? ఇది మీరు ఫస్ట్ కీస్ గురించి ఒకటి చెప్పారు, ఏపీఐ కీస్ అని. సార్ అదే ఇంకా ఈ విపిఎన్ కీస్, ఆర్ఎస్ఏ కీస్ అన్ని ఒకటేనా సార్? మామూలుగా ఎందుకంటే కోడ్స్ ఉంటాయి మనకి, కోడ్స్ తోటి రిజిస్టర్ అవుతాం ఏదైనా సరే, అంటే వెబ్సైట్ రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ వాడింది ఏంటంటే మీరు తీసుకున్న సైట్ ఇక్వినిక్స్ jira.atlassian.net మాది. ఈ పేరు మీద ఒక ఐడిని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇంకో పేరు ఇస్తే దానికి వేరే ఐడిని జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ ఐడిని మన కంపెనీలో రిజిస్టర్ చేస్తాం. ఈ రెండింటి మధ్య ఇంటిగ్రేషన్ దానికి ఉపయోగపడద్దు, కానీ ఏపీఐ కీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సార్ ఇక్కడ కనెక్టెడ్ యాప్స్ అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి యాడాన్స్. మీ సైట్ కి అట్లాస్ కోడ్ ఇంటిగ్రేషన్, బోర్డ్ జెన్యూస్, ఏదో బట్లర్ అంట, కస్టమ్ జీరా చార్ట్స్ ఫర్ కన్ఫిగరేషన్, ఫ్రైడే అంట, దీస్ ఆర్ ద యాప్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. దీస్ ఆల్ యాప్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ యువర్ అప్లికేషన్. ఏమేమి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? కనెక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? The data is transmission between Outlook and Jira, Friday with Jira, custom Jira charts with Confluence. All these things are connected. అంటే యాప్స్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసి కనెక్ట్ చేసుకున్నటువంటివి. తర్వాత స్టోరేజ్ అని ఉంటుందండి. మీరు ఎంత వాడుకున్నారు అన్నది మనకు చెప్పుద్దండి. కాన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రీమియం యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద 76 GB, 80.2 GB నీకు అన్లిమిటెడ్ ఉందండి. బట్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ 80.2 GB. అంటే వాట్ ఎవర్ ద అటాచ్మెంట్స్, వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్, హౌ మెనీ టికెట్స్, ఆల్ టుగెదర్ there are 80.2 GB we have used. యాక్చువల్లీ రెండు రకాల జీరాస్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయండి. ప్రీమియం, స్టాండర్డ్. స్టాండర్డ్ అకౌంట్ అంటే నార్మల్ అకౌంట్, దేర్ వాజ్ నో ప్రాపర్ సపోర్ట్. ప్రీమియం అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎక్స్ట్రా. ఎక్స్ట్రా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినీ థియేటర్కి వెళ్దాం అనుకోండి సార్, ద టికెట్స్ 100 rupees and 250 tickets are the different. 250 ticket seats and the convenient and it's a different. For 100 tickets, 100 rupees ticket, it's a different. అంటే ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అకౌంట్ అంటే ఇట్స్ ఎ బేసిక్ లైక్ 100 rupees ticket. The features and other things are very minimal. In a premium, this is the high. They will give the costly ticket type. You have the more features and more support. Premium is having the more support, standard is having the very minimal support. అంటే మీరు గూగుల్లో while purchasing the license, there are the two types of the license. Chief license is called the standard. Sir, it's enough for me.
So you can go for the standard. If you want to pay more amount, you can go for the premium. Premium means you are paying more money to the Atlassian. Whenever you have any complaint, they will come and help you. In here, they won't help you. I mean, in the standard, they won't help you, but in the premium, you will get the more help. And because of premium, there is unlimited. If you want 200, 300, 500, 1 terabyte, you can keep it here. The next ఒకసారి యూజర్స్ లో మెయిల్స్ అది చెక్ చేశారు, ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఏంటంటే అది వెరిఫికేషన్ ఒక యూజర్ ఎవరైనా వేరే సార్ నీ పేరు ఉందనుకో ప్రసాద్, నిన్ను నేను నీకు యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే నీ పేరు మెయిల్ బాక్స్ లో పెడతానండి. పెట్టి కంట్రోల్ కే పెడితే నాకు ఇక్కడ నువ్వు వెలిగావు అనుకో, ఇక్కడ ఉన్నావో లేదో తెలిసిపోద్ది. ఇలా ఇతను ఇండియా బీజీఓ రెగ్యులర్ ఆర్జియుఎస్, ఓకే, ఆర్జియుఎస్ S2P ఆఫీస్ అని ఉంటుందండి. నువ్వు మా కంపెనీ వాడు కాదు అనుకో, నీ పేరు ఇక్కడ కొడితే రాదు. ఇక్కడ నీ మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది, ఈ మెయిల్ ఐడిని కాపీ చేసుకుని నేను అక్కడ పెట్టుకోవాలి. దట్స్ ఆల్. ఇది అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే కంట్రోల్ కే నొక్కాలా సార్? ఇక్కడ పేరు అవునండి, ఇక్కడ పెట్టి కంట్రోల్ కే పెడితే అందులోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొస్తుందండి. అర్థమవుతుందండి? ఇదేముంటుంది సార్, ఇల్లు ఇక్కడ వాళ్ళ కాదా అని తెలియడానికి, అంతకంటే ఏం లేదు. ఏదండి? జీమెయిల్ కి మెయిల్ పంపించచ్చు, gmail.com అని పంపించుకోవచ్చు అండి. నథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, యూ కెన్. మనం ఎలా చేయొచ్చు, కాకపోతే ఏంటంటే రూల్స్ ప్రకారం మనం చేస్తారు, అంతకంటే వాళ్ళ కంపెనీ రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏం చెప్పారో అది మాత్రమే మనం చేయాలండి. లైక్ యాక్సెస్ ప్రీమియం కార్డ్స్ అండ్ మోర్. అవునండి, ఎవరో కరెక్ట్ గా ఇచ్చారో, ఇది తేజస్వి కరెక్ట్ అమ్మా. ప్రీమియం అని ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ అని ఉంటుంది అమ్మా. అవును సార్, మామూలు కార్డ్స్ అయితే దానికి అంత ప్రివిలేజెస్ ఉండవు, విత్ పర్సెంటేజెస్ అయినా బెనిఫిట్స్ అయినా తక్కువ ఉంటాయి. ప్రీమియం అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి, మామూలు కార్డ్స్ కి ఉండవు యాక్సెస్ కార్డ్. అవునండి. నెక్స్ట్ అండి బిల్లింగ్ సార్. బిల్లింగ్ కి నాకు పర్మిషన్ తీసేశారు సార్. అంటే నేను యాక్చువల్గా మార్నింగ్ కనుక్కున్నాను, మీ క్లాస్ అయిన తర్వాత నాకు ఇది డిస్ప్లే చేయట్లేదంటే వాళ్ళు, మేమందరం కాంట్రాక్టర్స్ అండి, ఇంతకు ముందు నేను సెటప్ చేసింది నేనేనండి మొత్తం, అప్పుడు నాకు ఉంచారండి. సమ్ రీజన్స్ ఏంటి అని అంటే, సెక్యూరిటీ రీజన్, కాంట్రాక్టర్స్ షుడ్ నాట్ సీ, ఐఎమ్ నాట్ ఏ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్ అండి. సో కాంట్రాక్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఇది చూడకూడదంటండి. అందుకని ఏం చేశారంటే, ఇనిషియల్ గా నేను లాస్ట్ టైం కూడా చూసానండి, బిల్లింగ్ అంటే ఈ 3500కి ఎంత బిల్లింగ్ అవుతుంది, యాడ్ ఆన్స్ కి ఎంత అవుతుంది అనేది డీటెయిల్స్ వస్తాయండి. మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నాక మీ క్లౌడ్ సైట్ లో మీరు చూసుకోండి, మీకు కనపడతాయండి. మీ బిల్లింగ్ హిస్టరీ, మీ బిల్లింగ్ అంతా కనపడదండి. కానీ నాకు కనపడదండి. ఇక్కడ మేనేజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అని కొట్టి నేను ఇదిగోండి సార్ ఇక్కడ ఇలా చూడొచ్చండి, ఇక్కడ ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు ఏంటి అనేది నేను చూడొచ్చు. కానీ నేను బిల్లింగ్ అయితే నేను చూడలేనండి. ఎందుకంటే రీసెంట్ గా వాంటెడ్లీ దే హావ్ రిమూవ్డ్ ఫర్ ఆల్ ద కాంట్రాక్టర్స్ సార్. ఇవన్నీ యాడ్ ఆన్స్ వాడుతున్నారు, ఇవన్నిటికీ బిల్లింగ్ వేస్తారు సార్. ఈ బిల్లింగ్ వేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే, అది ఇంతకు ముందు అయితే నేను అన్ని చూసేవాడిని, ఎందుకంటే ఐ హావ్ డిజైన్ మెయిన్లీ దిస్ సైట్. ఇది నేను లాస్ట్ ఇయర్ డిజైన్ చేస్తుందండి, equinix.atlassian.jira అని నేను లాస్ట్ ఇయర్ డిజైన్ చేశానండి. ఆ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి నేను ఇది ఫస్ట్ నుంచి నేనే ఉన్నాను కాబట్టి మొత్తం అక్కడి నుంచి డేటా తేవడం ఇదంతా నేనే చేశానండి. ప్లస్ మా టీం వచ్చిన తర్వాత టీంని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని వాళ్ళ సహాయంతో లాస్ట్ 100 ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్ చేత చేయించానండి. ఫస్ట్ లో అయితే మొత్తం నేనే చేశానండి, మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, దట్ సెకండరీ. బ్యాక్ టు ద సైట్ సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ మీకు మనం ఇక్కడ స్టోరేజ్. ఒక సెకండ్ అండి, మీరు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మనము నాకు నీ మాటే ఒక్కసారి చెప్పరు ఒకసారి. నేను అనేది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ మనకి డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి సార్. ఇక్కడ మనకి డిఎన్ఎస్, ఇక్కడ డైరెక్టరీలోకి వెళ్తే డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ ఉంటుంది సార్. ఇది మెయిల్ వేయాలి సార్. ఇదిగోండి నేను చూపిస్తాను, నేను వేసిన మెయిల్ ఉంటుంది మీకు, సెంట్ సురేష్ అనుకుంటా, డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ. ఇదిగోండి సార్,
డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ ఇదంతా నేనే సెట్ చేసిన కానీ నాకు గుర్తుంది ఇది. ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీలో చర్చ్ కంప్లీట్ నేను ఇది నాకు బాగా గుర్తుంది. అండ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ డిఎన్ఎస్ ద యాక్సెస్ ప్రైమరీ equinix.com ప్లీజ్ ప్రొవిజన్ టు టెంపరరీ equinix అకౌంట్స్. ఇక్కడ శాంపుల్ స్టార్ ఫామ్ ఒక నిమిషం చూపిస్తాను సార్. ఇది నేను అప్పట్లో చేశాను సార్ డిఎన్ఎస్ ఫైల్ అప్డేట్. ఎస్, ఇది మీరు చూస్తే డిఎన్ఎస్ ఫైల్ అప్డేట్ ఫర్ జీరా క్లౌడ్ నేను ఇది పంపించానండి. నాని ప్రసాద్ అన్న అతను ఇతను పంపించాడండి. ఎప్పుడు ఇది డేటు 2000 జూన్లో అండి, 16 జూన్ లాస్ట్ ఇయర్ అండి. నేనేం పంపించానంటే దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద SSO కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ జీరా క్లౌడ్. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా లైక్ హౌ టు యాడ్ ద డిఎన్ఎస్ సైట్? ఈ ఫైల్ వెరిఫై చేయాలి. ఆల్సో అటాచ్ ద HTML ఫైల్ అప్లోడ్ టు ద రూట్ ఫోల్డర్ ఆఫ్ అవర్ డొమైన్స్ వెబ్సైట్. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని వీళ్ళందరికీ పంపించానండి. ఇది ఎప్పుడంటే లాస్ట్ ఇయర్ అండి. దీంతో పాటు నేను వాళ్ళని అడిగానండి, ఇదిగో బాబు ఈ డిఎన్ఎస్ ఇలా ఎంట్రీ చేయాలి. ఓకే, దిస్ లైన్ బిలో షుడ్ బి యాడెడ్ ఇంటూ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ కాన్ఫ్ ఫైల్ అని నేను క్లియర్ గా చెప్పానండి వాళ్ళకి. ఇది 17వ తారీఖు జూన్ 2020లో చెప్పానండి. ఈ లైన్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాను? ఇదిగోండి సార్, దిస్ ఈస్ ద లైన్, సేమ్ లైన్ RVJVWK. ఈ లైన్ నేను మెయిల్ వేసా, బాబు ఇది చేయండి అయ్యా WK, మీరు చేయండి ఇది ప్రాసెస్ అని వాళ్ళకి చెప్పాను. డిఎన్ఎస్ ఫైల్ అప్డేట్ ఫర్ జీరా క్లౌడ్ నేను వాళ్ళకి చెప్తాను, వాళ్ళు చేస్తారండి. వాళ్ళు జోష్ గుడ్ మార్నింగ్, దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఎక్స్టర్నల్ URL కాన్ఫిగరింగ్ విత్ Equinix DNS ఫైల్, కెన్ యూ ప్లీజ్ యాడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎంట్రీస్ అంటే నేను వీళ్ళందరినీ, వీడు నెట్వర్క్ కోడ్ అండి, వీళ్ళందరినీ ఫాలో అప్ చేసుకున్నానండి. ఈ లైన్ నువ్వు ఎక్కడ తెచ్చుకున్నావు అంటే నేను అట్లాసియన్ క్లౌడ్ లో నేనే కాన్ఫిగర్ చేసి తెచ్చుకున్నాను. వాళ్ళని డిజైన్ చేయమని. ఇదిగోండి సార్, దీని గురించి చాలా సేపు డిస్కషన్ జరిగినాయండి అప్పట్లో. ఇది నేను జూన్ 2020లో సైట్ కాన్ఫిగర్ చేశానండి. ఇక్కడ స్టీవ్ అని అతను ఉన్నాడు, నేను స్టీవ్కి టికెట్ ఏదో క్రియేట్ చేయమంటే చేశాను. ఇక్కడ ఇతనికి ఇచ్చాను క్లియర్ గా. ఇది GSO టీమ్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారంట. అంటే ఇలా మనం ఫాలో అప్ మీదే ఉండాలి సార్. ఇదే 1 వీక్ పడుతుంది. ఈ లైన్ వాళ్ళు ఎంట్రీ చేయడానికి నన్ను ఏడిపించి ఫైనల్ గా చేశారు సార్. చేసిన తర్వాత నేను ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను. ఇదిగో టికెట్స్ మీరు చూడొచ్చు సార్, ఇది మెయిల్స్. ఇవన్నీ జూన్ 18, 2020లో నేను చేసినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసే కంపెనీకి ఇంకా ఈ క్లౌడ్ కి వాళ్ళు లింక్అప్ ఇస్తారు అంతే కదండి? వాళ్ళకి లింక్అప్ ఇస్తారు ఆ యూజర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడిలో చూసిన అక్కడికి ఎలా తెస్తున్నాను అంటే ఈ లింక్ వల్లనే వస్తుందండి. ఇది మనం ఇలా ఇది వాళ్ళకి మెయిల్ వేయాలి సార్. వాళ్ళకి ఒక టీం ఉంటుంది, ఆ టీం వాళ్ళకి మెయిల్ వేయాలి సార్. టికెట్ నెంబర్ ఎలా తెచ్చేస్తారు? ఇది వేరండి, ఇది రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అండి, ఇది వేరు. ఇది మా కంపెనీ పాలసీస్ వేరు. మా కంపెనీస్ అంటే మేము సర్వీస్ నౌలో టికెట్ క్రియేట్ చేసి ఒక టికెట్ ఇవ్వాలి, లేదనుకుంటే వాళ్ళు యాడ్ చేయరు. అందుకని ఏంటంటే ఇది ఒక టికెట్ అంటే ఏంటంటే ఈ లైన్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే పలానా ఆయన రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేశాడు అని ఈ టికెట్ లో ఉంటుందండి. ఈ టికెట్ మన ఇష్యూ టికెట్ లాగా, జీరా టికెట్ లాగా ఇది సర్వీస్ నౌ టికెట్ అండి. నేను ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నాను, హే గైస్ మీరు ఈ డిఎన్ఎస్ ఫైల్ ని యాడ్ చేయండి అని. ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, వై యూ హ్యావ్ యాడెడ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టికెట్ నెంబర్ అని చెప్తారు. అది యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏపీ Equinix.com అన్ని తర్వాత చేశారు సార్? ముందు వాళ్ళని యాడ్ చేయమని ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ నా పని నేను చేసుకుంటా ఉంటాను, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉంటారు. డైరెక్టరీ మీరు క్రియేట్ చేశారు కదా సార్ ఏపీ Equinix.com? అలా కాదండి, అవన్నీ నేను క్రియేట్ చేయడం కాదు, వాళ్ళని అక్కడ యాడ్ చేయమని చెప్పాలి, ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసేస్తాం. వాళ్ళు యాడ్ చేసిన తర్వాత 72 hours పడుతుంది. ఇది ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసిన వన్స్ దే హ్యావ్ యాడెడ్ ఇన్ టు యువర్ కంపెనీ, ఈ రెండింటి మధ్య లింక్ వచ్చేస్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్య లింక్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారు. ఇది ఒక ఫైల్ ఇచ్చింది, ఈ ఇచ్చిన ఫైల్ ని ఇక్కడ పెడితే ఇప్పుడు ఇది వచ్చి ఏం చేస్తుంది, ట్రై చేస్తుంది ఇందులోకి వచ్చి కనెక్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే నేను ఇచ్చిన ఫైల్ ఇక్కడ పెట్టాడు, ఓకే కన్ఫర్మ్ అని అప్పుడు ఈ ఎస్టాబ్లిషన్ అయిపోద్ది. ఎస్టాబ్లిషన్ అవడం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మన కొత్తగా ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో మొత్తం వాళ్ళకి మాత్రమే ఇందులో యాక్సెస్ వచ్చేటట్టుగా
కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందండి. సార్ చెప్పండి. సార్ ఇది కనెక్ట్ అయినాక మనకు కనెక్ట్ అయిందని ఒక పాపప్ వస్తుంది కదా సార్? మీ వాయిస్ అర్థం కావట్లేదమ్మా. కనెక్ట్ అయ్యాక మనకి ఒకటి పాపప్ వస్తుంది కదా, దానికి దీనికి లింక్ ఏమి అయ్యి. రాదమ్మా, పాపప్ ఏం రాదమ్మా, ఇక్కడ వెరిఫైడ్ అని వస్తుంది. ఓకే. నీకు ఇక్కడ ఏమని వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ డొమైన్స్ లో వెరిఫైడ్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు మాకు చూస్తే ఇక్కడ ఏమని వచ్చింది, వెరిఫైడ్. వెరిఫైడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే విత్ దిస్ నేమ్ హియర్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ 1800 members out of 2 lakhs or 20 lakhs. 1800 members are having the Jira access అన్నది ఇది చూపిస్తూ ఉంటుంది. పెరిగిన కొద్దీ ఇక్కడ పెంచేసుకుంటూ ఉంటుంది నెంబర్. సార్ AP.economics.net అతనికి మీరు ఇది ప్రొవైడ్ చేయలేమో కదా సార్? ఇది కూడా ఏది ప్రొవైడ్ చేయాలండి? AP.economics.com. ఈ నేనేం ప్రొవైడ్ చేయవసరం లేదు ప్రసాద్, ఇది @ వాళ్ళ మెయిల్లో ఉంటది. మీరు ఇక్కడ యూజర్ ని ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ యూజర్ ని ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ మేనేజ్మెంట్ కి వచ్చి యూజర్ ని ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇన్వైట్ అని యూజర్ కొట్టినప్పుడు మీ కంపెనీలో 3 డొమైన్లు ఉన్నాయి. ఇలా ప్రసాద్ @ep.economics.com. నీ పేరు ఏపీ తోటి ఉంటది, నా పేరుతోడేమో economics.com అని ఉంటది. ఇక్కడ మనకి ఏపీ అని ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్క యూజర్ కి ఏపీ అని ఉంటది, ఒక యూజర్ కి economics. నువ్వు ఎవరైనా యూజర్ ని ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏది ఇస్తే వాళ్ళ కౌంట్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ రోజు కన్నా కౌంట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. నువ్వు యూజర్ని అలా ఇన్వైట్ చేస్తావు, కానీ ఈ మెయిల్ తో ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే నేను లోపల తీసుకొస్తానని నువ్వు చెప్తున్నావు, అంతే. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీ ఈక్వినిక్స్ కాబట్టి ఓన్లీ ఈక్వినిక్స్ ఉన్న డొమైన్ వాళ్ళే మనం పెట్టుకోగలం. ఏపీ మా కంపెనీకి అండి AP.economics.com ఉంటారు, economics.com ఉంటారు, economics.com అని ఉంటారు. సార్ నీకు ఎలా తెలుసు? కానీ అంతమంది చాలా మంది ఉంటారు కదా సార్. అలా కాదు సార్, మన కంపెనీ ఈ జీరా వాళ్ళు మాత్రం ఇల్లు. అవును సార్, ఇప్పుడు 800 members కి పంపించాలా సార్? 800 members డీటెయిల్స్ పంపించాలా సార్? పంపించాల్సిందే. ఓకే. నువ్వు ఇక్కడ క్రౌడ్ ఉండదా సార్? ఇక్కడ క్రౌడ్ ఉండదా సార్? నో క్రౌడ్, నథింగ్. మాన్యువల్లీ యూ హావ్ టు సెండ్ 800 members, 1800 మంది, 5000 మంది, 129 మందికి మేము ఇన్విటేషన్స్ పంపాం. ఇంకా గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది కదా సార్? ఎలా తెలుస్తుంది మీకు AP.au.economics ఎలా తెలుస్తాయి సార్ మీకు? నేను కంపెనీ వాళ్ళకి మెయిల్ వేస్తాను, బాబు మనకి ఎన్ని డొమైన్స్ ఉన్నాయని అడిగినాం. వాళ్ళు నాకు చెప్పారు డొమైన్స్ అని. నేను అడిగిన బాబు మనకి ఎన్ని డొమైన్స్ ఉన్నాయి అని. వాళ్ళు నా అనుదీప్ ఫ్రీక్వెంట్ యూ కెన్ యాడ్ అడిషనల్ డొమైన్స్ ఇక్కడ అడిగిన వాళ్ళు ఎన్ని డొమైన్లు ఉన్నాయో చెప్పండి అని. వాళ్ళు నాకు చెప్పారు మనకి ఇన్ని డొమైన్స్ ఉన్నాయని. కాబట్టి ఆ డొమైన్స్ బట్టి నేను చెప్పాను, నాకు తెలియదు, నేను కంపెనీ వాళ్ళని అడగాలి. ఇక్కడ నేను au.economics.com నేను వాళ్ళని అడిగా, బాబు మనకి ఎన్నెన్ని డొమైన్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి అని. వాళ్ళు నాకు లిస్ట్ రాసి పంపించారు, ఆ లిస్ట్ని ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నేనేంటంటే వాళ్ళని అడిగిన, బాబు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి చెప్పండి. ఏపీ మెయిల్స్ ఉండాలండి, ఇవి డొమైన్స్ లిస్ట్ అనుకుంటా. డొమైన్స్ లిస్ట్, యా. See, I am Narni from Mona's team. I need our company domains list to configure in Atlassian Jira Cloud. Can you please provide the same at our free time today? Kindly let me know if you need any additional information. 4వ తారీఖు జూన్ 2020లో పంపించా. అతను నాకు ఇచ్చాడు, నేను ఫస్ట్ ఇతను అడిగా, ప్రసాద్ we also know there's 3 domains but confirm please check with Exchange team అని నాకు అడిగాడు. ఇక్కడ నేను ఏమన్నాడంటే economics.com, AP.economics.com, UE.economics.com ఉన్నాయి, మిగతాయి నాకు తెలియదు అన్నాడు. నేను వీళ్ళందరినీ ఎంక్వైరీ చేసుకున్నా, బాబు మనకి ఏమున్నాయి. ఇక్కడ నేను చెప్పా, హై టీమ్ హ్యాపీ థర్స్డే, ఎప్పుడు ఇది? లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, 4th
Please help me to map the domains in Atlassian Jira Cloud. I know only few, those are equinix.com, AP Equinix. And kindly let me know if you have any other domains in our Equinix and mail. నాకు ఇయే ఉన్నాయి, మీకు ఎవరికన్నా ఏమన్నా తెలుసా అని నేను వీళ్ళని అడిగా. తెలుసా అని నేను అడిగితే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ప్రసాద్ నాకు ఈ మూడే, నాకు కూడా ఈ మూడే తెలుసు అన్నారు. తర్వాత ఇతన్ని కనుక్కోమన్నారు. ఇతన్ని కనుక్కుంటే 3 కాదు 4 అని నాకు ఇచ్చాడు. మనకేం తెలియదండి మన కంపెనీ వాడు ఎన్ని వాడుతున్నాడు. మనం ఇలా వేసాడే మెయిల్, డొమైన్ డీటెయిల్స్ నాకు తెలిసిన equinix.com, apequinix.com, euequinix.com, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అన్నాను. వాడు రెస్పాండ్ అయ్యాడు. నాకు ఆ మెయిల్ లేనట్టు ఉంది ఇక్కడ, అది ఎడిపోయిందో తెలీదు. ఇక్కడే ఉంటుంది సార్ డొమైన్స్ లిస్ట్. మనకి ఇక్కడ ఏ డొమైన్స్ ఉన్నాయో మన కంపెనీకి మనకేం పని అంటే రోజు ఇది మెయింటైన్ చేస్తామండి. ఇది ఇతను పలానోళ్ళని అడుగు, వాళ్ళు చెప్తారు అన్నాడు. ఓకే, వాళ్ళని అడిగాను నేను. అరే బాబు ఏమన్నా చెప్పంటారు బాబు, నేను డిజైన్ చేస్తున్నాను సైట్ అని చెప్పాను. దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ 4th డొమైన్ 2. ఈ డొమైన్స్ ని నాకు మీకైనా ఎలా తెలిసినాయి అంటే, ఇక్కడ నేను పేర్లు కొట్టాను అనుకోండి సార్, ఇక్కడ పేర్లు కొడితే నాకు కనపడతాయి. ఎవరిదన్నా పేరు కొట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ పేరు కొడితే నాకు ఏమవుద్దంటే, ఆ పేరు బట్టి నాకు ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దేర్ నేమ్ అండ్ దేర్ డొమైన్స్. సో అకార్డింగ్లీ ఐ హ్యావ్ కలెక్టెడ్. హలో, నేను ఇక్కడ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుని నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను సార్. నాకు తెలిసినవి, నాకు ఇక్కడ కనిపించిన డొమైన్స్ అన్ని చూసినాను. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్వినిక్స్, ఇంకెవరన్నా చూస్తే నాకు AP.equinix అని ఇలా కనపడింది. ఇక్కడ దాన్ని బట్టి నేను గెస్ చేసుకుని, నా వెరిఫికేషన్ లో ఒక 3 దొరికినాయి బాబు, మీ దగ్గర ఇంకేమైనా ఉంటే చెప్పండి అని ఐ హావ్ రిక్వెస్టెడ్ అన్ ఈమెయిల్. నేను వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ మెయిల్ చేసుకున్నాను. వాళ్ళు నాకు చెప్పారు బాబు ఇవి ఉన్నాయని. దాన్ని అకార్డింగ్ గా నేను చూసుకున్నానండి, అంతే. ఓకే అండి, నెక్స్ట్. సరే, ఆ డొమైన్ తెలిసినాక 1800 పీపుల్ లిస్ట్ ఎట్లా చూసారు సార్? లేదండి, మనం వాళ్ళని ఇక్కడ డొమైన్స్ వెరిఫై అయిన తర్వాత యూజర్ని ఇక్కడ మనమే ఇన్వైట్ చేయాలండి. నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి ఒక్కొక్కరిని ఇలా ఇన్వైట్ చేసుకున్నాం అండి. ఎక్కడికి వచ్చి, ఇక్కడ మనకి సార్ చూడండి, ఈ సైట్ కార్డ్కి వచ్చి మేము మాన్యువల్గా చేతితోటి ఒక్కొక్కరిని ఇలా ఇన్వైట్ చేసాం. యూజర్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చి వాళ్ళ మెయిల్ ఐడీలు ఇక్కడ పెట్టి ఇన్వైట్ కొడుతూ ఉండాలి. ఒక అమ్మాయికి రోజు ఇదే పని. చిన్నపిల్ల ఒక అమ్మాయి ఉంది ఫ్రెష్, అమ్మ ఇన్వైట్ అని కొట్టు, వాళ్ళ పేర్లు ఇచ్చేది, ఇన్వైట్ అని కొట్టు, వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసేయని అమ్మాయి కూర్చుని అలా రోజు ఒక 50 మంది 100 మందిని అలా చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక 2-3 monthsకి ఒక 8,000 మంది అయ్యారండి. ఇప్పటికీ మా వాళ్ళు ఇన్విటేషన్ పంపిస్తారు సార్, ఇప్పటికీ ఇన్విటేషన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నా మెయిల్ చూస్తే నాకు మెయిల్లో ఫలానా వ్యక్తి జాయిన్ అయ్యాడు అంటాడు. ఇక్కడికి వస్తే నాకు కనపడతాయండి రిక్వెస్ట్, ఇదిగోండి ఇలా వస్తే మాకు జీరా, కాన్ఫ్లుయెన్స్, గిట్హబ్, SVN యాక్సెస్, ఉరాన్ వస్తుంది ఈ వ్యక్తికి. ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తాము, ఈ వ్యక్తి మెయిల్ ఐడి తీసుకుని, ఈ వ్యక్తి మెయిల్ ఐడి వెరిఫై చేసుకుని అతనికి ఇన్వైట్ పంపిస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చి ఇన్వైట్ పంపించాలి. ఇన్వైట్ పంపిస్తే ఇక్కడ నువ్వు ఈ రోజు ఒకరు 2 పంపించో, రేపు ఇంకొక 2 పంపించో, ఇక్కడ డొమైన్లో ఎంతమంది ఉంటారంటే 4 ఉంటారు. దట్స్ ఇట్, నథింగ్ ఎల్స్. నెక్స్ట్ అండి, ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. కస్టమర్స్ యాడ్ చేయడం అనేది ఉండదు సార్, కాన్సెప్ట్ లేదు సార్. వాళ్ళు జీరా మామూలుగా మరి చూస్తారు కదా సార్. మొన్న మీరు ఫోన్ కాల్లో మాట్లాడారు కదా సార్ ఆయనకి ఆల్రెడీ యాక్సెస్ ఉందండి బాబు, ఆయనకి యాక్సెస్ ఉంటుంది బాబు. ఇక్కడ ఆయనకి ఈ ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ వాడి కస్టమర్ నిజంగా ఇదిగో నోయల్ సుందర్ ఈజ్ ద గాయ్, ఈజ్ మై ఈజ్ ఏపీ అంటే ఇక్కడ ఏషియా పెసిఫిక్, ఈయన సింగపూర్ లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడో రిక్వెస్ట్ వచ్చింది కదా సార్ మన యూజర్ నుంచి, ఏమని ఇట్లా యాడ్ చేసుకోమని, యాడ్ చేయమని. అవును, వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి తీసుకుని ఇన్వైట్ అని పెట్టి ఇక్కడ పెట్టేసి జీరా కాన్ఫరెన్స్ యాక్సెస్ ఇచ్చేసి ఇన్వైట్ యూజర్ అంటే అంతా అయిపోయింది. వాళ్ళు లాగిన్ అయిపోతారు, ఆ లాగిన్ అయ్యి పాస్వర్డ్. అచ్చా, మళ్ళీ ఇన్వైట్ చేయాలి వాళ్ళని? మనమే ఇన్వైట్ చేయాలి. అదే చెప్తున్నా నేను, మాన్యువల్ గా అందరినీ నువ్వే ఇన్వైట్ చేయాలి.
ఒక దగ్గర అంటే యూజర్స్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది కదా సార్, ఒక దగ్గర ఎక్కడ చూపెట్టారు. అవును, అది యూజరే అడుగుతాడు మనకి, నాకు జీరా కాన్ఫ్లుయెన్స్ యాక్సెస్ కావాలని అంటాడు. ఇదిగోండి, వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తారా, కేటగిరీ జీరా అండ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్, హే సబ్జెక్ట్ జీరా కాన్ఫ్లుయెన్స్ గిటబ్ ఎస్విఎన్ యాక్సెస్ కావాలి అంటాడు. ఈ ఎవరు ఈ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఎవరికి, ఈ వ్యక్తికి. ఈ వ్యక్తి పేరు ఇలా తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. మెయిల్లో కాకుండా మామూలుగా మీరు దాంట్లో క్లౌడ్ లో చూపెట్టారు. లేదంటే మెయిల్లో కాకుండా క్లౌడ్ లో చూపెట్టారు మీరు, రిక్వెస్ట్ వచ్చింది మనకి, నీ రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి అంటే. అది వేరండి. అదేంటంటే ఒకళ్ళు ఇంకొకరు ఇన్వైట్ చేయొచ్చండి. ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు అది నేను ప్రాపర్ రిక్వెస్టా కాదో చెక్ చేసుకుని ఎలా చేయాలో రిజెక్ట్ చేయాలో చేసుకుంటాను. అది వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్ గా రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసినప్పుడు చేసుకునే పని సార్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే యూజర్ని ఇక్కడి నుంచే క్రియేట్ చేస్తారు. ఓన్లీ వన్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వైట్. ఎవరికైనా క్లౌడ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్వైట్ ద యూజర్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ అండి, ఇక్కడ నేను సెక్యూరిటీకి వస్తున్నాను. సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి అని అంటే సింగిల్ సైన్ ఆన్. అంటే ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ తో మీకు ఒక పిన్ వస్తుందండి మొబైల్ కి. ఇఫ్ యూ ఎంటర్ దట్ పిన్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ టేక్స్ యూ ఇంటూ దట్. ఇక్కడ కూడా నాకు కొన్ని ఉన్నాయి చూసారా, ఇక్కడ ఆడిట్ లాగ్, డేటా రెసిడెన్సీ, ఐపీ అలో లిస్టింగ్, డిస్కవరీ ప్రొడక్ట్. ఐపీ అలో లిస్టింగ్ అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ లిస్ట్ ఓన్లీ ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే అలో చేయదు. యూ కెన్. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సింగిల్ సైన్ ఆన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గైస్. సెక్యూరిటీ, how you will implement the single sign on. Security single sign on ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుందండి. మీ కంపెనీలో SSO అనే ఒక టీం ఉంటుందండి. వాళ్ళకి మీరు చెప్తే వాళ్ళు మీకు ఈ 2 URLs ఇక్కడ మెటా డేటా అనేది ఇస్తారండి. దీస్ 3 ప్రొవైడెడ్ బై ద యువర్ SSO టీమ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద SSO? వాట్ ఈస్ ద సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే జీరాకి అదే లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్, కాన్ఫ్లుయెన్స్ కి అదే లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్, నీ నెట్వర్క్ కి అన్నిటికీ సింగిల్ సైన్, ఒకటే లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ తోటి మీకు వర్క్ అయిపోద్దండి మొత్తం. దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం ఎక్కడ అంటే సెక్యూరిటీలో SAML అనే ఒక యాడ్ ఆన్ ద్వారా ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ 2 URLs వస్తాయి. బై డిఫాల్ట్ గా మీకు ఉండదు. ఇక్కడ కింద ఎడిట్ చేయొచ్చండి. నేను కావాలంటే నేను ఇక్కడ ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది ఇక్కడ మా కంపెనీ పేరు పెట్టి ఆ URL ఇచ్చి నేను ఈ సర్టిఫికెట్ వాళ్ళు నాకు పంపిస్తారండి. దీన్ని జస్ట్ నువ్వు పేస్ట్ చేస్తే చాలు సార్. ఈ 2 URL కూడా వాళ్ళే ఇస్తారండి. ఏ URL ఇచ్చారో అదే URL ఇస్తారండి. ఇవి సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు అని అంటే there is a SAML single sign on. Here the security, so here is see this entity ID ఈ 2 కూడా వాళ్ళే ఇస్తారండి. These 2 are the backward and forward URLs. And here is the certificate. ఏదండి అర్థం కాల? హలో హలో హలో, ఈక్వినిక్స్ SSO మనం ఇవ్వాలి సార్. ఇది నాకేం అర్థం కావట్లేదమ్మా. హలో సార్, చెప్పండి. ఒకసారి ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్ వెళ్ళండి సార్. ఒకసారి వెళ్ళాను. ఇది మేము పెట్టుకున్న పేరు ఇది వాళ్ళు ఇస్తారండి.
ఈ SSO టీమ్ కింద వాళ్ళు సార్ ఇస్తారు. కింద పబ్లిక్ ఇది కూడా సర్టిఫికెట్ వాళ్ళే ఇస్తారండి. SSO టీమ్ వాళ్ళు మీకు ఇస్తారండి. మీరు జస్ట్ యూ నీడ్ టు కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ కంపెనీ బట్టి మనం ఇలా తీసుకోవాలి సార్. ఇప్పుడు HCL అనుకోండి, HCL SSO అని పెట్టుకోవడం సార్. ఇది అప్ టు యూ. అదే పేరు పెట్టుకోవాలని లేదు, SSO అని పెట్టుకోవచ్చు, అప్ టు యూ. జనరల్లీ దే విల్ ఫాలో దీస్ గైడ్ లైన్స్. నెట్వర్క్ వాళ్ళ సార్ ఇచ్చేసారు ఇది రెండుని? లేదండి, SSO టీమ్ అనేది మనలాగా సపరేట్ టీమ్ Separate. ఉంటుందండి. ఓకే సార్, ఓకే. ఆ సపరేట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అండి, జస్ట్ యూనో వాళ్ళు ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ చేస్తారు, మనకి వాళ్ళు ఎంటర్ చేస్తారండి, మనం దాని ప్రకారం మనం చేసుకోవాలండి. మనకు వాళ్ళు ఇస్తారు, ఇచ్చిన దాన్ని మనం జస్ట్ యూనో కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేయడం తప్ప మనం ఏం చేయమండి. ఇంకా జస్ట్ ఏంటంటే కాపీ పేస్ట్ చేసి ఏదండి మెయిల్ చేయాలి సార్ అంటాను సార్ వాళ్ళకి. వాళ్ళు మెయిల్ చేస్తారండి. ఇదిగోండి సార్, నాకు ఎలా పంపించారంటే, నాకు ఇక్కడ చూడండి, నాకు సర్టిఫికేట్ మొన్నే ఇచ్చారు వాళ్ళు, నేను మళ్ళా దీన్ని రెన్యువల్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సెకండ్, ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళు నాకు దీని ద్వారా పంపించేశారండి. ఇక్కడే పంపించేస్తే నేను ఆ సర్టిఫికేట్ ని డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని Gupta, I think here only that certificate should be there. Yeah, Google Ross. This guy has provided the certificate. This is the certificate. If I download this certificate, you can able to see this. మనకు ఆ టీమ్ వాళ్ళు ఇస్తారండి, మనం వరీ అవ్వద్దు. We never worry about this. So if you open this certificate, if you click on it, right click, edit with notepad, మీరు చూడొచ్చండి certificate. So this certificate also starts like, you know, this is the one. Majorly this is the one, sir, certificate. MIIDI ఏదో something ఉంది sir. If you go and verify, if you see MII, so this is the part, this is the certificate provided by them. This is not generated by us, they will give. Sir, ఈ సర్టిఫికేట్ వలన ఏం జరుగుద్ది, what is the use, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సార్. If I log out here, whenever log into the another one, and if I go to the Nani Prasad or something, see sir, these are the something coming to the here, don't forget about it. I am logging out. అది నాది సేవ్ అయిపోయింది సార్. సేవ్ అయిపోవడం వలన డైరెక్ట్ గా అది తీసేసుకుంటుందండి. ఇది సేవ్ కాలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై మెయిల్ ఐడి is the narni@equinix.com. continue. See sir, this is called the single sign on. It will ask you your actual ID and it will ask you your password. If you click on the sign on, if you click on it, it will come to the code to my phone. If I enter that code, ఇలా నేను నా మొబైల్కి వచ్చినటువంటి కోడ్ నేను ఈ విధంగా నేను ఒకసారి ఎంటర్ చేస్తే it's a two-way authentication. How I can say that it's a two-way authentication? Because the first authentication is my login ID and password. Then it sends the request to my mobile phone.
in my mobile phone, if I enter that number, then it will takes us. సో ఈ సెక్యూరిటీది నీకు ఎవరైనా సరే డెఫినెట్ గా అడుగుతారు సార్, ఎలా చేస్తావు ఏంటి అని అడుగుతారండి. యూ షుడ్ టెల్ దట్ ఓకే ఐ హావ్ యూజ్డ్ దిస్ వన్. Equinix Jira Atlassian.net కాడ నేను ఏం చేశాను అని అంటే ఇక్కడికి వచ్చి మామూలుగా ఇక్కడికి వచ్చి if I click on the administration, I will go to the here security. In this security, 1 minute sir. శరత్ గారు చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఓకే అండి. లేదు మన రేపు రండి సార్, రేపు మాట్లాడదాం సార్. ఓకేనా? ఓకే అండి, రేపు మాట్లాడదాం సార్, రేపు మాట్లాడదాం రండి సార్. సార్ ఇక్కడ ఇంకా సెక్యూరిటీ కూడా మీకు చేసేది మెయిన్లీ ఏంటంటే సార్ SAML సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఇస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇప్పుడు ఇవి ఒకసారి మాట్లాడాలి సార్. ఇందులో IP ఎలా లిస్టింగ్ అంటే సార్ I can only my company IP address range is 172.168. something, some series is there. So only anybody, for example, you are from your home, your IP address is something 176 or something, from US to 200 series something, from UK some other series, some Australia some other series. There is a network wise we have the something else. So only these IP address people has to come. Only these IP address people should allowed. Then we have to use IP allow listing. IP allow listing in the sense only particular IP people can allow, other people I can able to restrict from hacking perspective. అంటే హ్యాకింగ్ వాళ్ళు మన సిస్టాన్ని హ్యాక్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఈ IP అడ్రస్ వాళ్ళని మనకి we can able to allow, other IP people we can able to restrict. In that case we can use IP allow list. అంటే ఏం లేదు సార్, మాకు చెన్నై బ్రాంచ్ ఉంది, మాకు US బ్రాంచ్ ఉంది, UK బ్రాంచ్ ఉంది. ఓన్లీ పీపుల్ ఆర్ అలౌడ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ దట్ బ్రాంచ్ అన్న కేసులో we can in the sense see we can only add their range. For example, here I can able to add the create allow list. మీ ఇంటికాడ ఉన్న IP అడ్రస్ నేను ఇక్కడ అలౌ చేస్తే ఓన్లీ నీకు లోపలికి వస్తుంది. ఈవెన్ యూ హ్యావ్ ద పర్మిషన్ టు ద జీరా, ఈవెన్ యూ హ్యావ్ ద పర్మిషన్ టు ద కాన్ఫ్లుయెన్స్, ఈవెన్ యూ హ్యావ్ ద పర్మిషన్ టు ద సంథింగ్ ఎల్స్, I can able to restrict it. So this is the another thing sir, this is the one more concept is called the security. సెక్యూరిటీలో నాకు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని అలౌ చేయడానికి లేదు. ఫలానా IP రేంజ్ వాళ్ళే నాకు కావాలి, ఫలానా థింగ్ వాళ్ళే నాకు కావాలి అన్నప్పుడు we can able to do that. IP allow listing and all we can able to do that. 1 second sir, another 15 more minutes only. 1 second, I'm coming back. Yeah, I'm back. IP అడ్రస్ ఇది ఎవరిది ఎలా తెలుస్తుంది సార్? కంపెనీకి రేంజ్ ఉంటుంది సార్. ఒక కంపెనీ వాళ్ళు స్టాటిక్ IP అడ్రస్ తీసుకుంటారు. నువ్వు నేను స్టాటిక్ IP అడ్రస్ తీసుకోగానే మిగతా వాళ్ళు స్టాటిక్ IP అడ్రస్లు ఉంటాయి సార్. స్టాటిక్ IP అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే పర్టికులర్ IP అడ్రస్ ఓన్లీ అలౌ చేసేటట్టుగా ఉంటుందండి.
అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీకి వాళ్ళకి తెలుసండి మన ఐపీ అడ్రస్ ఇవి అని. సో వాళ్ళను మాత్రమే అలౌ చేయాలని కొన్ని సెక్యూరిటీ ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు ఒక బ్యాంకు ఇంకో బ్యాంక్ తో కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే, ఒక బ్యాంకు అనదర్ బ్యాంక్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ ద కనెక్టెడ్. ఇంటర్నల్ గా ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ అయినాయి అని అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, సింపుల్ ఐ కెన్ సే దట్ ఆ బ్రాంచ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ, ఈ బ్రాంచ్ ఐపీ అడ్రస్ అక్కడ ఇలా అలౌ చేసేదానికి యాడ్ చేస్తారు సార్. చేస్తే ఈ అప్లికేషన్స్ కి ఏమవుద్ది అంటే ఓన్లీ ఆ ఐపీ నుంచి వస్తేనే అలౌ చేస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎనీ ఐపీ లేదా ఏదైనా అది కాకుండా ఇంకేదైనప్పటికీ కూడా అది అలౌ చేస్తారు. టీమ్ ఏమన్నా ఉంటుంది సార్ ఇది మెయింటైన్ చేయడానికి ఐపీ అడ్రస్? ఐపీ అడ్రస్ అన్ని కూడా ఐటీ టీమ్ అని ఒక సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది సార్. ఈ ఐటీ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఐపీ అడ్రస్ ను ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ ఐపీ అడ్రస్ ని మనం తీసుకుని మనం ఇక్కడ చేయాలని, అంటే ఐపీ అడ్రస్ తీసుకోలేదు అనుకోండి సార్, ఇక మనం వాళ్ళు అంటే మనకు వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే మనం ఇక్కడ చేయలేం సార్. మనకు వాళ్ళు ఏమేమి ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళు చెప్తారండి. వీళ్ళకి మాత్రమే పర్మిషన్. ఇక్కడ చూసారు, ఇక్కడ బొమ్మ కూడా వేసాడు చూసారా, ఓన్లీ ద ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద యాక్సెస్, ద ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ నెంబర్స్ వాళ్ళని మాత్రమే ఉంటేనే లోపలికి అలౌ చేస్తారు. మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ గా ఈ కోడ్ తెలిస్తేనే మనకు లోపలికి వెళ్తుంది. ఈ కోడ్ తెలియకపోతే మనం లోపలికి తీసుకెళ్ళని వస్తారు. సార్ చెప్పండి. హలో సార్, విపిఎన్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మరి విపిఎన్ కి స్పెసిఫిక్ ఐపీ ఉంది అంటే? అవును సార్, విపిఎన్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు అది స్పెసిఫిక్ గా మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అలౌ చేసేస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సార్. విపిఎన్ ఉన్నా కానీ హ్యాకర్స్ బ్రేక్ చేసేస్తారు సార్. ఓకే, బ్రేక్ చేసేసినప్పుడు దే మైట్ అలౌ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్రేక్ చేసేసి వాళ్ళ లోపలికి వచ్చేసి సిస్టమ్ అప్లికేషన్ లోకి వస్తున్నప్పుడు వీ కెన్ బ్లాక్ దెమ్ హియర్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మన విపిఎన్ నుంచి ఇప్పుడు మీరు చెన్నై బ్రాంచ్ అంటారు కదా, చెన్నై బ్రాంచ్ నుంచి విపిఎన్ చెన్నై బ్రాంచ్ కనెక్ట్ అవుద్ది. ఆ చెన్నై బ్రాంచ్ ఐపీ అడ్రస్ దీనికి కనెక్ట్ అవుతుందా అని? అవునండి, దట్స్ ట్రూ. ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే సార్, ఇవి కొంచెం ఇంకా జాబ్ లోకి వచ్చేస్తున్నాను, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాను, ఇలా టైం తీసుకుంటున్నాను అనుకోవద్దు. ద రీజన్, నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నేను ఈ నెలలో కనీసం నా రిఫరల్ మీద 8 నుంచి 10 మందికైనా జాబ్ వేయాలండి. నేను ఇవన్నీ చెప్పకుండా మీకు జాబ్ వేస్తే లోపలికి వెళ్ళినంటే మరుసటి రోజే జాయినింగ్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే మీకు జాబ్ ఇబ్బంది అవుద్దని నేను ఇంత టైం తీసుకుంటున్నాను. జనరల్గా అయితే మేము రోజుకు ఒకసారి చెప్పడానికే మీకు నేను కొంచెం ఆలోచించేవాడిని సార్. బట్ నవ్ ఏంటంటే నేను ఎందుకు ఇంత టైం అది తీసుకుంటున్నానంటే, సో ఇదిగోండి దీని గురించేనండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ ఇదేంటి అని అంటే ఇది అన్ని సెక్యూరిటీ అండి. చెప్పండి. ఇక్కడ ఇది యాడ్ చేశారు సార్ దీనికి ఐపీ అలౌ లిస్టింగ్ ఇందులో? అవును సార్, ఏం లేదు సార్, క్రియేట్ అలౌ లిస్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ నేమ్ ఇట్స్ యుఎస్ బ్రాంచ్. ఓకే, అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ ప్రొడక్ట్, ఏ ప్రొడక్ట్ కి, ఇట్స్ ఫర్ ద జీరా ఆర్ కాన్ఫ్లుయెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. So I can tell that other products also Confluence. Okay, fine. IP address 10.123.1.23, comma 120.200. And do this later. Apply immediately. Do this later అంటే నేను ఇచ్చాను అప్పుడే స్టార్ట్ చేయకు, తర్వాత చేయి. అప్లై ఇమ్మీడియట్లీ అంటే వీళ్ళకి మాత్రమే చేయని చెప్పి, వీళ్ళు మాత్రమే అలౌ చేయమని చెప్పి చెప్పడానికి. ఓన్లీ ద యూజర్స్ ఫ్రమ్ హియర్, ఐ మీన్ దీస్ ఐపీ అడ్రస్ షుడ్ బి అలౌడ్, నాట్ అదర్ పీపుల్. సో ఆ సినారియోలో ఇలా ఉంటుంది సార్. ఇది ఐపీ అడ్రస్ ని ఇచ్చి రెస్ట్రిక్ట్ చేసేది సార్. ఇది ఎక్కువగా బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ బాగా జరుగుతుంది సార్. ఒక బ్యాంక్ ఒకసారి 200 ఒకసారి చెప్పండి. ఇది 200 కాదు సార్, నేను 200.23.2. సంథింగ్ ఐపీ అడ్రస్. ఇంకొక ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఐపీ అడ్రస్.
అలాగే మనం ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్ చేయొచ్చండి? మీ ఇష్టం సార్, దెర్ వాజ్ నో లిమిటేషన్స్, ఓకే యూ కెన్ యాడ్. అయితే సహజంగా ఎలా Range- ఇస్తారంటే అండి స్లాష్, ఇప్పుడు 200.23.2.34 నుంచి నాకు 2.300 సంథింగ్ ఉందనుకోండి సార్, ఇలా ఇచ్చేయచ్చు సార్ 300. మీనింగ్ ఏంటి అంటే 200.23.2.343536 లైక్ 34 to దట్ 300. అప్ టు 300. సో యూ కెన్ గివ్ ద అప్ టు 300 అండి. సార్ మొన్న డేటా థెఫ్ట్ జరిగిందన్నారు కదా సార్, ఎందులో సార్? ఎందులోనేనా? డేటా థెఫ్టింగ్ దీని కాదు ప్రసాద్, నీకు అది మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నట్టు. అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది. అతను చైనా నుంచి లోపలికి వచ్చేసి సిస్టంలోకి వచ్చేసి ఒక్క సెకండ్ ఒక్క నిమిషంలోనూ 12 GB డేటా పట్టిపోయాడు సార్. అంత ఫాస్ట్ గా అసలు సిస్టమ్ ఎలా ఇచ్చింది అన్నది క్వశ్చన్ సార్. ఇంకా ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆన్ ఇట్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూనే ఉన్నారండి. ఓకే అండి, ఇలా అంటే అన్నిటినీ టైప్ చేయడం కష్టమైనప్పుడు 200.23.2.34/300. Similarly, they can able to give the sir contains an individual IP address or CDR block. It's not taking into this. You have to enter the direct commas. They have mentioned that enter IPv4, IPv6 addresses and ranges separated by the commas. It's separated by the commas only. It's not into the something else. So it's cancel and నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్కవర్డ్ ప్రొడక్ట్స్ సార్. డిస్కవర్డ్ అంటే ఫ్యూచర్ లో మై కంపెనీకి సమ్ అదర్ కావాలి అంటే నాట్ ఓన్లీ దీస్ ప్రొడక్ట్స్, నాట్ జీరో అండ్ కాన్ఫ్లుయెన్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ప్రొడక్ట్స్. సో వాటిని నేను డిస్కవర్డ్ అంటే ఏంటంటే నేను R&D చేసుకోవడానికో లేకపోతే సమ్ XYZ రీజన్స్ తోటో, చూడండి సార్ ఇక్కడ ఎన్నో చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిస్కవర్డ్. చాలా మంది మా కంపెనీ మెయిల్ ఐడిని పట్టుకుని చేసుకున్నారండి. వీళ్ళందరూ సైట్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఏదో DIHhub.atlassian.net అంటే ఈ మనిషి క్రియేట్ చేసుకుంది. వీళ్ళెవరో ఏదో సంథింగ్ SMI KAMI అంట. She was created her own site. Even I have created certain sites. So everything is available here. ఇక్కడ అన్ని అంటే with company mail IDs someone has created, they have created themselves. సో వాళ్ళు ఎవరైతే అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే రియల్ గా అవసరమా లేదా, వాళ్ళు రిజిస్టర్ కంపెనీ మెయిల్ ఐడితో చేసుకున్నవన్నీ కూడా డిస్కవర్డ్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ డూయింగ్ ద సమ్ అనాలిసిస్ అండ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో దోస్ థింగ్స్ అండి. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అనంటే ఓవర్ డన్ ద డిస్కవరీ. దోస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ విచ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ వాట్ హియర్. తర్వాత ఆథెంటికేషన్ పాలసీస్ అండి. ఇది మీకు ఇందాక చెప్పాను సార్ నేను. అప్లైస్ టు ఆల్ యూజర్స్. మా కంపెనీలో ఉన్న 861 యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్. ఇక్కడ మొత్తం 2 steps వెరిఫికేషన్. 2 steps వెరిఫికేషన్ అంటే ఫస్ట్ విత్ దేర్ లాగిన్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ దే విల్ ఇన్ దేర్ మొబైల్స్ ఆర్ ఇన్ అ పింగ్ ఐడి దే విల్ గెట్ వన్ నెంబర్. That number they need to enter, then only they can able to log into the system. Ikkada authentication policies lo the feature is here we can able to say that add policy ane kada ikkada nenu add cheyachandi. So how are they connected and all annadi nenu ikkada cheyachandi. Next one entante SAML single sign on. SAML single sign on ante meeku indade cheppanu sir, we are not going to do anything. Just we are gathering the information. Idi interview lo baga adutadani question.
how you will configure SSO in our company and in the security policies. I will go to the left hand side SAML single sign on. There I will enter the SP entity ID, SP SSN consumer service URL, which are provided by the SSO team. Those I will update over here. Think of password reset policies. All users will be logged out after 10 minutes and a prompt to their change their passwords, new password subject your password policy. ఒకవేళ నాకు కంపెనీలో హ్యాకింగ్ జరిగింది. హ్యాకింగ్ అంటే someone has got our company person's email ID or password in the sense API key. I want to reset forcefully to the everyone, hey guys, please change immediately your policy, password. API keys, please change it. The reason is someone is hacked over here. Then you can able to say that reset passwords అనేది మీరు కొడితే all users will be logged out after 10 minutes and prompted to change their passwords. Automatically system forcefully log out them. అంటే నేను లాగిన్ అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా నా చేత లాగౌట్ చేస్తుందాం. లాగౌట్ చేయించేసి అదేం చేస్తుంది అంటే నన్ను ఫోర్స్ఫుల్ గా పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమంటుందండి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, ద పాస్వర్డ్ రీసెట్. అంటే మన యూజర్స్ అందరిది లాగౌట్ అయిపోద్దండి. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆల్ ద యూజర్స్ విల్ బి లాగ్డ్ అవుట్ అండ్ దే నీడ్ టు లాగ్ ఇన్. ఒక్క నిమిషం అండి. హలో, 1 minute అండి. సారీ గైస్, సో వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్ హౌస్ కొనుక్కున్నారు వాళ్ళు. చెప్పమ్మా హారిక, మీరు నేను షేర్ చేస్తున్నాను ఒకసారి. నీకు తెలియదు లాస్ట్ టైం వచ్చిన ఎక్కడున్నారు మీరు? గణపతి ఉంది కదమ్మా, దాని పక్కన మీకు లెఫ్ట్ కి రైట్ కి ఉంది కదా, లెఫ్ట్ కి తీసుకో, వెంటనే లెఫ్ట్ తీసుకో. ఇప్పుడు గణపతి ఉంది కదమ్మా, అక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకోమ్మా. లెఫ్ట్ రైట్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ తీసుకో. తీసుకున్నాంటే ఇమ్మీడియట్లీ మళ్ళీ లెఫ్ట్ వస్తుంది చూడము. ఆ లెఫ్ట్ లోకి వచ్చేయండమ్మా. మీరు మా ఇంటి వెనకాల ఉన్నారమ్మా, మా ఇన్స్టిట్యూషన్ వెనకాల ఉన్నారు. మీరు ఇన్స్టిట్యూషన్ వెనకాల ఉన్నారు, మీరేం లేదు, మీకు దానికి ప్యారలల్ రోడ్ అమ్మా. ఇప్పుడు మీరు గణపతి అంటే మీరు దీనికాడ ఉన్నారమ్మా. ఎక్కడ మన ఇది మీరు ఎటు నుంచి వచ్చారమ్మా? మీరు ఎటు నుంచి వచ్చారు? రిలయన్స్ ట్రెండ్సా? మెయిన్ రోడ్ నుంచి వచ్చారు కదమ్మా. మెయిన్ రోడ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు గణపతి కనపడింది కదా, స్టాచ్యూ ఉంది కదా, అక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకోమ్మా. లెఫ్ట్ తీసుకుని ఇమ్మీడియట్లీ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. అవును, ఇప్పుడు నువ్వు వినాయకుడు ముందు నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని ఇమ్మీడియట్లీ లెఫ్ట్, అక్కడ కార్నర్లో జిరాక్స్ సెంటర్ ఉంటుంది, జిరాక్స్ అని ఉంటుంది, అది ఇమ్మీడియట్ దాని పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, లెఫ్ట్ తీసుకోమ్మా. ఆ సందులోకి వచ్చి మళ్ళీ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకున్నారా? స్ట్రైట్ గా వస్తే అమ్మ ఒకటి చెట్టు కింద నుంచి పై వరకు సెకండ్ ఫ్లోర్ వరకు పాకినట్టు ఉంటుంది చూడండి అమ్మ, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో బిల్డింగ్ కి. మీరు వస్తుంటే మీకు మీరేం చేయాలి, ఇంటర్నెట్ కూడా ఫస్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకున్నారు, మళ్ళా ఫస్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకోండి. తీసుకుని వచ్చేయండి. ఏదమ్మా దాటండి, అది కొంచెం దాటండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కింద మీకు డియో వెహికల్ ఒకటి, కింద చెట్టు ఒకటి ఉంది చూడము, కేక్ ఫ్యాక్టరీకి ముందు బిల్డింగ్ అమ్మంది. ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఒకటి అమ్మ కింద నుంచి పై దాకా పాకిందా, కనపడిందా? అలా కదమ్మా, ఎక్కడున్నా చెప్పు. హలో, గైస్ 1 minute అండి, జస్ట్ a minute.
Hey guys, నా మాట వినపడుతుందండి? ఎస్ సార్. హలో ఎస్ సార్. గైస్, వినిపిస్తుందండి. వినిపిస్తుంది కదా? ఒక కొంచెం వేరే వాళ్ళు వచ్చారు. నేను మీకు 33 మెంబర్స్ అలాగే ఉన్నారు. నేను రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. రేపు ఏ టైం పెట్టుకుందాం? సార్ రేపు ఈవినింగ్ 7 లోపు ఫినిష్ చేసే చూద్దాం సార్, అంటే ఎప్పుడైనా పర్లేదు. నాకు రేపు 3 గంటలు కావాలి మళ్ళీ. 4కి పెట్టండి సార్. 4 మార్నింగ్ కానీ 3 కానీ. మీ ఇష్టం, మీరు నాకు ఎప్పుడైనా సరే 3 అవర్స్. ప్రసాద్ గారు లేకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ పెట్టండి, 12 కల్లా పెట్టేస్తే. వాళ్ళు కుదరదు సార్, నేను ఒకటి చనిపోయారు ఒకళ్ళు, వాళ్ళది రేపు కార్యక్రమం ఉంది. సార్ సేమ్ టైం లంచ్ టైం సేమ్ టైం పెట్టండి సార్. 7 to 10 7 పెడితే ఇప్పుడు 7 పెడితే రాత్రి 10 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ రోజు 7 పెట్టాను. ఇప్పుడు ఎంత అయిందో చూడండి. ఈ రోజు 80 పెట్టాను. 80 పెడితే 9:40 అయింది. 4కి సార్, 4కి బెటర్ సార్. 4కి 3కి కానీ అలా అవుతాయి. నాకు ఓకే, 4 o'clock ఓకే. మార్నింగ్ కుదరదండి. మార్నింగ్ 8కి 9 మార్నింగ్ నాకు ఒకటే, నాకు ఓకేనండి. 8 to 12:30 ఐఎమ్ ఓకే. అయితే 8 గా 9 కానీ పెట్టేసేయండి ప్రసాద్ గారు, బెస్ట్. మార్నింగ్ అయిపోతుంది 9 to, ఎందుకంటే రేపు AWS కదా, మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుద్ది. అందుకని అందరూ 9 to 10, 10 to 11, 7 to 10 మార్నింగ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా సార్. 7 అంటే 2 early గా సార్, మార్కెట్కి వెళ్ళొద్దా? 8:30 లేపు 8:30 పెట్టేసేయండి ప్రసాద్ గారు. 8:30 to 11:30 అయిపోతుంది. రేపు మార్నింగ్ 8:30 పెడతానండి. ఓకే రైట్. ఓకేనా? ఓకే సార్ ఒకసారి. హలో సార్, ప్రసాద్ చెప్పమ్మా. అది API టోకెన్స్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. API టోకెన్ అనేది మీకు ఒక 2 minutes 1 minute. ఏం లేదమ్మా, అట్లాసియన్ క్లౌడ్ అనేది పాస్వర్డ్ వాడదు. దే నెవర్ యూజ్ ద పాస్వర్డ్స్. దే విల్ యూజ్ ద ఓన్లీ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ API కీస్. ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ కానీ ఎవరికైనా తెలిసింది అనుకోండి, దే కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాక్ అదర్ సిస్టమ్స్. టు అవాయిడ్ దట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, మనకి అట్లాసియన్ క్లౌడ్ ఎనీ ప్రొడక్ట్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ త్రూ API కీస్ ఉంది. API కీని ఎలా జనరేట్ చేయాలనేది నేను మీకు ఇందాక దీనిలో పెట్టాను చూడండి అమ్మా. ఇందాక 8 o'clock నేను మీ చార్ట్ లో పెట్టాను. దెర్ ఈస్ ఎ లింక్. అది అందరికీ కామన్స్. నీ పాస్వర్డ్ నా పాస్వర్డ్ ఒకటే అవుద్దా ప్రసాద్? అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు జనరేట్ చేసుకోవాలి. ఎవరికి వాళ్ళు జనరేట్ చేసుకోవాలి. నీ పాస్వర్డ్ నీదే, నా పాస్వర్డ్ నాదే. సిమిలర్లీ ఇన్ అట్లాసియన్ క్లౌడ్ యువర్ API టోకెన్ ఈజ్ యువర్స్, మై టోకెన్ ఈజ్ మై. వేరే అప్లికేషన్ కి ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలంటే, ఏ అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా నీ పాస్వర్డ్ వాడకూడదు. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్ అట్లాసియన్ క్లౌడ్. నేను అనేది అట్లాసియన్ క్లౌడ్ నుంచి AWS కి అలా కనెక్ట్ అవ్వడం కానీ అది అలా. దానికైనా ఈ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డే వాడాలి. అప్పుడు కూడా ఈ API టోకెన్స్ యూజ్ చేయాలి. API టోకెన్ ప్లస్ నీ ఈమెయిల్ ఐడి మాత్రమే వాడాలి. నేను రేపొద్దున మీకు కనెక్ట్ ఆల్ ఒక అప్లికేషన్, HPALM కనెక్ట్ ఆల్ అప్లికేషన్ ఉంది. సో వైల్ కనెక్టింగ్ దట్ అప్లికేషన్, హౌ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ అన్నది విత్ దిస్ API కీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే సార్. ప్రసాద్ ఓకేనా? ఓకే ఓకే. రేపు 8:30కి సార్ క్లాస్ అవుతాయి సార్? ఏమో నాకు తెలియదు, మీ వాళ్ళు ఎప్పుడు పెట్టారో నాకు తెలియదు. 8:30 to 11:30 ప్రసాద్ గారు. ఓకే అండి, 8:30 to 11:30 నేను గ్రూప్ లో పెడతాను సార్. 8:30 to 11:30. గుడ్ నైట్ ఆల్ గైస్. గుడ్ నైట్ సార్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్ అండి. బాయ్. గుడ్ నైట్ సార్. బాయ్ సార్. గుడ్ నైట్. బాయ్ బాయ్ బాయ్. నైట్ సార్. అందుకనే రాలే ఇంటికి.